Hello everyone, I welcome you all. So in previous lecture of pharmacology and toxicology, we started our new category, that is drug acting on cardiovascular system. Okay. So in previous lecture we started the cardiotonic category. Okay. So cardiotonic drugs, it is nothing but the drug that increases the force of contraction of failing heart, either normal or decrease the heart rate and maintain the effective circulations. Okay, so those drugs which causes the increase into the force of contraction in case of heart failure. Okay, or either normal or decrease the heart rate and maintain effective circulations. Okay, so this shows their effect on force of contraction and heart rate. Okay, so heart rate become normal or low, and force of contraction it becomes a normal. Okay, so example for this cardiotonic drugs, that is digoxin, dopamine, atropine, theophylline. Some new cardiotonics are there that include nicorandil, xamoterol, then pimobendan. Okay, so these are the drugs which effectively used as an cardiotonic drugs. Okay, सो आपल्याला इन डिटेल बघायचं आहे डिजिटॅलिस हा ड्रग. ओके, सो डिजिटॅलिस विच इज मोस्ट कॉमनली यूज कार्डियक ग्लायकोसाइड्स. ओके, सो डिजिटॅलिसच्या ज्या ॲक्शन्स आहेत, फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्स आहेत, त्या समजण्यासाठी फर्स्ट आपल्याला हार्टची जी कंडक्शन सिस्टीम आहे ते समजून घेणं गरजेचं आहे. ओके, तुम्हाला एच पीमध्ये हा सगळा पार्ट कवर झालेलाच आहे, तरी आपण जस्ट फक्त कंडक्शन हार्टची जी कंडक्शन सिस्टीम आहे त्याचे जे डिफरंट ऑर्गन्स आहेत ते समजून घेऊया. ओके, म्हणजे नंतरच्या फार्माकोलॉजिकल आपण डिजिटॅलिसच्या डिस्कस करू, त्या समजणं तुम्हाला इझी जाईल. ओके, सो तुम्हाला इथे एक डायग्रॅम दिसते हार्टची, राईट. सो फर्स्ट जो स्टार्टिंगला जो ॲट्रियम आहे, राईट, ॲट्रियमचा जो पोर्शन आहे तिथे सिनो ॲट्रियल नोड दिसतो. ओके, सो दिस कंडक्शन सिस्टीम स्टार्टेड फ्रॉम दिस SA नोड, दॅट इज सिनो ॲट्रियल नोड. ओके, देन देअर फायबर्स अरायजेस फ्रॉम दिस SA नोड, that is known as Bachmann's bundle. Okay, Bachmann bundles and sinoatrial node. Okay, next is that after that sinoatrial node there will be a atrioventricular node. Okay, so this sinoatrial node continue with atrioventricular node. Okay, so this atrioventricular node from which bundle of his get arises. Okay, so the atrioventricular node मधून bundle of his arise झालेला आहे. Okay, and this bundle of his again get divided into a Purkinje fibers. Okay, and all this structure which is essential for contraction and relaxation effect of heart. Okay, so this is the conduction system of heart. Okay, so तुम्हाला ह्यांचे पोझिशन कुठे आहेत ते लक्षात ठेवायचे आहेत. सिनोॲट्रियल नोड, देन ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर नोड, देन बंडल ऑफ हिज, देन Purkinje fiber is there. Okay, and from the sinoatrial node there will be a Bachmann's bundle get arises. Okay, सो आता आपल्याला मेन जो आपला प्रोटोटाईप ऑफ कार्डिओटॉनिक ड्रग आहे डिजिटॅलिस ते बघायचं आहे. डिजिटॅलिस आपण कोग्नसीमध्ये इन डिटेल बघितलेलं आहे. जनरल डिजिटॅलिस विच इज ऑप्टेन फ्रॉम डिजिटॅलिस पर्पुरिया विच इज ऑल्सो नोन ॲज फॉक्सग्लोट्री, राईट. सो डिजिटॅलिसचे आपण केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट बघितले, डिगॉक्झिन. ओके, सो दिस इज अ main active chemical constituent which is responsible for his cardiotonic action. Okay, so digoxin, it is a glycoside which is present into that digitalis which is responsible for cardiotonic action. Okay, so now we start the prototype of drug, that is digoxin. Firstly we must see about the mechanism of action of cardiotonic drug. Okay, so digitalis generally increases the force of cardiac contraction by direct action independent of innervations. Okay, so it produces their cardiotonic effect by producing a direct action. Okay, so it increases the force of contraction of cardiac muscles by direct action. Okay, so it selectively binds to the extracellular face of membrane associated sodium potassium ATPase of myocardial fibers and inhibit these enzymes. Okay, so हार्टची जी मेम्ब्रेन आहे, ओके, त्याच्यावर डिफरंट एक्सचेंजर प्रेझेंट असतात. ओके,
different pumps present asतात which is responsible for exchange of ions. Okay, so in this case it is generally this digitalis, that is digoxin, which selectively binds to the extracellular phase of membrane associated with sodium potassium ATPase. Okay, so this is the sodium potassium ATPase pump. Okay, so this get inhibited with the help of this digitalis. So inhibition of this cation pump result in progressive accumulation of sodium. Okay, so this pump is generally responsible for extracellular entry of that sodium ion and intracellular entry for potassium ion. Okay, so due to the inhibition of this pump that results into a accumulation of sodium ion. Okay, so त्याच्यामुळे काय होतं आहे की हा पंप इनहिबिट झाल्यामुळे सोडियम जो आतून बाहेर जात होता एक्स्ट्रासेल्युलर रिजनला तो जात नाही. ओके, सो त्याच्यामुळे आतमध्ये सोडियमचं आहे इंट्रासेल्युलर रिजनमध्ये सोडियमचं ॲक्युम्युलेशन व्हायला सुरुवात होते. ओके, सो दिस इनडायरेक्टली रिझल्ट्स इन इंट्रासेल्युलर कॅल्शियम ॲक्युम्युलेशन. ओके, सो ड्यू टू द this accumulation of sodium ion that indirectly results into a intracellular accumulation of calcium ions. ओके, so त्याच्यामुळे कॅल्शियम आयनचं ॲक्युम्युलेशन व्हायला सुरुवात होते. ओके, सो हे कसं होतं हे आपण बघूया. ओके, सो इथे तुम्हाला डायग्राम दिसते जे तुम्हाला 2 पंप दिसत आहेत, राईट. सो ही डायग्राम समजून घ्यायच्या आधी आपण फक्त ह्याच्यामधले काय आपल्याला समजून घ्यायचं ते बघूया. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला एक ॲनिमेशन व्हिडिओ दाखवते आणि मग ह्याची जी डायग्राम आहे ती एक्सप्लेन करते, म्हणजे तुम्हाला ते लवकर समजेल. ओके, सो इथे 2 एक्सचेंजर आहेत, सोडियम पोटॅशियम एटीपेज आणि सोडियम आणि कॅल्शियम एक्सचेंजर. ओके, सो दिस एक्सचेंजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ आयन थ्रू द मेम्ब्रेन, intracellular and extracellular region, right. So here it is the sodium potassium ATPase pump which is responsible for extracellular entry of sodium. Okay, so intracellular region पासून बाहेर सोडियमचे आयन टाकायचं काम सोडियम पोटॅशियम एटीपेज पंप करतो. ओके, सोडियमच्या बदली पोटॅशियम आयन आत येतो. ओके, सोडियम बाहेर जाणार आहे आणि पोटॅशियम आयन आत येणार आहे. ओके, सेकंड पंप दॅट इज कॅल्शियम अँड सोडियम पंप. ओके, so sodium calcium exchanger which is responsible for exchange of sodium and calcium ion. Okay, here it is action of digitalis is that it inhibits this sodium potassium ATPase pump. Okay, so due to this inhibition there will be a prevent or block the entry of sodium ions to the extracellular region. Okay, so that's why sodium ion get deposited through the intracellular regions. Okay, so due to this deposition of sodium ions to the intracellular region that results into a change into the membrane potential. Okay, so due to the change into the membrane potential, here it is the sodium calcium exchanger that proceeds the calcium ions inward and sodium ion outward. Okay, so to maintain a membrane potential, okay, stable, so that's why sodium ion get outward through this sodium calcium exchanger, and there will be a this sodium ion get exchanged with calcium ion. Okay, so 3 ions of sodium get exchanged with 1 ion of calcium. Okay, so जेव्हा 3 आयन सोडियमचे बाहेर जाणार आहेत तेव्हा एक कॅल्शियमचा आयन आतमध्ये येतो. ओके, अँड देअर बाय इट फॅसिलिटेट द कॅल्शियम आयन ॲक्युम्युलेशन थ्रू द इंट्रासेल्युलर रिजन्स. ओके, आणि तुम्हाला हे माहितीच आहे की कॅल्शियम आयन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रॅक्शन पर्पज. ओके, सो कॅल्शियमची आतमध्ये एंट्री झाल्यामुळे काय होतं, डिपोलरायझेशन होतं, दॅट रिझल्ट्स इन टू अ कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मसल्स. ओके, सो कॅल्शियमचं ॲक्युम्युलेशन झाल्यामुळे मग कॉन्ट्रॅक्टरी इफेक्ट दिसणार आहे अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू अ increase into the contractility of heart. Okay, so this is the basic mode of action regarding this digitalis. Okay, so generally आपण जे बघणार आहोत की कार्डियोटॉनिक ड्रग्स विच इज ऑल्सो नोन ॲज जनरली कार्डियाक ग्लायकोसाइड्स, राईट. सो ते जे आहेत ते त्यांना काय आणखीन म्हटलं जातं की कार्डियाक ग्लायकोसाइड्स असं सुद्धा म्हटलं जातं. ओके, ओके, so they produces the action like chronotropic, okay, myocardial contractility they increases, inotropic effect is there, dromotropic effect is there, lusitropic effect is also there. Okay, so they produces the positive inotropic effect, right. So they are therefore they are also
called as an positive inotropic agents. Okay, so they act as an positive inotropic agent through the increase into the cardiac muscle contractility. Okay, so due to the inward entry of this calcium ion, that results into a increase into the contractility of that cardiac muscles. Okay, and increase into the cardiac contractility of cardiac muscle contractility, that results into a increase into the cardiac output. Okay, so आपण congestive heart failure disease मध्ये बघितलं होतं की that results into a decrease into the pumping capacity of heart. Okay, so due to the decrease into the contractility power of heart, that results into a heart generally unable to pump a sufficient amount of blood, right? So that's why it is very beneficial, that is digitalis drug, which act as an positive inotropic agent, which possess the which exerts the cardiac muscle contractility, and that results into a increase into the cardiac output. Okay, सो बेसिक मोड ऑफ ॲक्शन काय होणार आहे त्याची की ड्यू टू द इन्क्रीज इंटू द सायटोप्लाझ्मिक कॅल्शियम कॉन्सन्ट्रेशन, राईट, दॅट रिझल्ट्स इंटू इन्क्रीज इंटू द कॉन्ट्रॅक्टिलिटी ऑफ दॅट कार्डियक मसल. ओके, सो दिस इज अन बेसिक मोड ऑफ ॲक्शन्स. ओके, सो आता आपण एक ॲनिमेशन व्हिडिओ बघूया. व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुम्हाला ही मोड ऑफ ॲक्शन अजून क्लिअर होऊन जाईल. ओके, Digoxin increases the force of cardiac contraction by direct action, independent of innervation. Digoxin acts by inhibiting the sodium-potassium pump. The pump transports 3 sodium ions out of the cell and brings 2 potassium ions into the cell against the concentration gradient using ATP energy. Digoxin inhibits the pump by binding to the allosteric site. This inhibition causes a buildup of intracellular sodium ions. Increased intracellular sodium activates the sodium-calcium exchanger. The sodium-calcium exchanger removes 3 intracellular sodium ions in exchange for 1 extracellular calcium ion. This builds up concentration of intracellular calcium. The excess calcium is taken up by sarcoplasmic reticulum, which leads to increased cardiac contractility. सो ह्या ॲनिमेशन व्हिडिओमधून तुम्हाला क्लिअर झालीच असेल मोड ऑफ ॲक्शन ऑफ डिजिटॅलिस. ओके, सो काय करते डिजिटॅलिसमध्ये डिगॉक्झिन हे ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट आहे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देअर कार्डिओटॉनिक ॲक्शन. ओके, सो इट इनिबिट द सोडियम पोटॅशियम पंप, इंट्रासेल्युलर सोडियम कॉन्सन्ट्रेशन दॅट्स वाय इन्क्रीजेस. ओके, सो सोडियम पोटॅशियम पंपचं काम काय आहे तर सोडियम जो आहे तो सोडियमला बाहेर टाकायचं आणि पोटॅशियम आयनला आत घ्यायचं काम करतं. ओके, सो ड्यू टू देअर इनिबिशन ऑफ दॅट पंप दॅट रिझल्ट्स इन टू ॲक्युम्युलेशन ऑफ सोडियम आयन. ओके, सो त्याच्यामुळे काय होतं की जनरली नॉर्मलला काय करणार आहे सोडियम पोटॅशियम पंप तर सोडियमचे 3 आयन तो बाहेर टाकतो आणि पोटॅशियमचे 2 आयन तो आतमध्ये घेतो. ओके, इंट्रासेल्युलर रिजनला घेतो. ओके, पण डिगॉक्झिन इट इज अन ग्लायकोसाइड्स विच ॲक्ट्स ॲज अन inhibitory effect on that sodium potassium pump. Okay, so due to this inhibition of this sodium potassium pump that results into a accumulation of sodium ion to the intracellular region. Okay, so त्याच्यामुळे सेलच्या आतल्या रिजनला इंट्रासेल्युलर रिजनला सोडियम आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होणार आहे. ओके, सो ड्यू टू द इन्क्रीज इन टू द इंट्रासेल्युलर सोडियम आयन दॅट रिझल्ट्स इन टू ॲक्टिवेशन ऑफ दिस सोडियम कॅल्शियम एक्सचेंजर. ओके, so accumulation of sodium calcium exchange increase the calcium inside cell that leading to the contractility, increase positive inotropic effect, increase cardiac output. Okay, so due to this effect, that is accumulation of this sodium ions through the intracellular region, that results into activation of this sodium calcium exchanger. Okay, and that leads to the sodium ions going through the
सोडियम आयन्स जनरली सेल मेम्ब्रेनच्या बाहेर टाकले जातात आणि कॅल्शियम आयनला इनवर्ड एंट्री केली जाते. ओके, सो आपण हे बघितलेलं आहे की 3 सोडियम आयन बाहेर गेल्यानंतर एक कॅल्शियम आयन आतमध्ये येतो. ओके, सो दिस सोडियम कॅल्शियम एक्सचेंजर रिस्पॉन्सिबल फॉर outward entry of the sodium ions and inward entry of calcium ion. Okay, so due to this inward entry of calcium ion, that results into a accumulation of calcium ion through the intracellular region. Okay, so that's why increase into the concentration of this calcium ion at intracellular region, that results into it causes the positive inotropic effect. Okay, so positive inotropic effect that results into a increase into the cardiac muscle contractility and leads to a increase into the cardiac output. Okay, so this is the basic mode of action, which in this image it is explained with the help of flow chart. Okay, so cardiac glycosides that binds to the sodium potassium ATPase enzyme, that is sodium pump in myocardial cells. Sodium potassium ATPase inhibits outward transport of the sodium from the cell. Okay, so due to their inhibition, it prevents the outward transfer of sodium. So that's why results into an increase into the sodium concentration inside the cell. Then next augments exchange of sodium for calcium intracellular, extracellular. Okay, so that leads to the stoppage of that sodium calcium exchanger. Okay, and that results into a this excess sodium ions present, which is the intracellular region, which get entry to the दिस एक्स्ट्रासेल्युलर रिजन. सो त्याच्यामुळे आतले जे सोडियम आयन आहेत त्यांची एंट्री जी आहे ती एक्स्ट्रासेल्युलर रिजनला होते आणि कॅल्शियम आयन जे आहे ते त्याच्या बदली त्याची एंट्री जी आहे ती इनवर्ड पोझिशनला होते. ओके, अँड दॅट रिझल्ट्स इंटू एक्सेस इंटू द कॅल्शियम इनफ्लक्स इंटू द सेल. सो एक्सेस कॅल्शियम आयन्स दॅट रिझल्ट्स इंटू अ increased myocardial contractility and also interferes with impulse formation and conductions. Okay, so this is the mode of action of cardiac glycosides. Okay, so काय बघितलं आपण? So generally mode of action that results into a regulation of cytoplasmic calcium concentration by inhibiting the sodium potassium adenosine triphosphate ATPase pump enzyme. Digoxin reduces the ability of myocyte to actively pump sodium from the cell, and this decreases the sodium concentration gradient and consequently the ability of sodium calcium exchanger to move a calcium out of cell. Okay, so they produces their effect on sodium potassium ATPase pump and also sodium calcium exchanger. Okay, so when sodium potassium ATPase is markedly inhibited by digoxin, the resulting membrane potential may increases. Okay, so due to the increase into the membrane potential, okay, that results into a activation of that sodium calcium exchanger, and that proceeds a calcium inward entry and sodium outward entry, increased into the calcium content of inside, that results into a contractory effect, that results into a positive inotropic effect. Okay, and thereby this digitalis drugs is act as an cardiotonic. So this is the mode of action of digitalis or the digoxin. Okay, now next we will proceed towards the pharmacological actions of digitalis. Okay, सो जनरली जर आपण नॉर्मल इंडिव्हिज्युअलमध्ये बघितलं तर इन नॉर्मल इंडिव्हिज्युअल कार्डियक ग्लायकोसाइड्स इन्क्रीजेस द स्ट्रेंथ अँड स्पीड of myocardial contraction, which increase the cardiac output. Okay, so however in addition cardiac glycoside constrict the peripheral arteries and venous bed. This action counteracts the effect of increased contractile force. Okay, so hence in normal individual digitalis in small dose do not produce any significant change in cardiac output. Okay, so generally काय होतं की नॉर्मल इंडिव्हिज्युअलमध्ये जेव्हा कार्डियक ग्लायकोसाइड्स इंजेक्ट केले जातात दॅट रिझल्ट्स इंटू अ increase the strength and speed of myocardial contraction. Okay, and that results into a increase into the cardiac output. Okay, however along this effect there will be a constriction effect on peripheral arteries and venous blood. Okay, so this is due to the constriction effect on peripheral arteries and venous beds.
सो दिस ॲक्शन दॅट काउंटरॅक्ट्स द इफेक्ट ऑफ इन्क्रीज कॉन्ट्रॅक्टाईल फोर्स. ओके, सो त्याच्यामुळे जे स्ट्रेंथ आणि स्पीड जे कॉन्ट्रॅक्शनचं इन्क्रीज झालेलं आहे ते काय होतं, जनरली काउंटरॅक्ट होतं, म्हणजे त्याच्यावर अपोजिट इफेक्ट मिळतो. ओके, सो दॅट्स वाय नॉर्मल इंडिव्हिज्युअल डिजिटॅलिस इन स्मॉल डोसेस डू नॉट प्रोड्यूस एनी सिग्निफिकंट इफेक्ट. सो त्याच्यामुळे डिजिटॅलिस कोणताही इफेक्ट प्रोड्यूस करत नाही, कारण का दोन्ही इफेक्ट एकमेकांना नल होतात. सो त्याच्यामुळे कोणताही नॉर्मल हार्टवर इफेक्ट डिजिटॅलिस स्मॉल डोसेसमध्ये शो करत नाही. ओके, इवन दो स्ट्रोक व्हॉल्यूम अँड मीन आर्टेरियल प्रेशर मे बी इन्क्रीज. ओके, बट द स्ट्रोक व्हॉल्यूम अँड मीन आर्टेरियल प्रेशर गेट इन्क्रीज. ओके, बट देर विल बी नो एनी सिग्निफिकंट इफेक्ट ऑन cardiovascular system. Okay, now we see the effect of that digitalis on the congestive heart failure. Okay, so congestive heart failure म्हणजे आपण काय बघितलं होतं, so when the heart is unable to pump a blood at a rate sufficient to meet a metabolic demands of the tissue and can do so only and even elevated filling pressure. Okay, so it is when the heart is congestive heart failure is nothing but the unable to pump a blood. Okay, so heart unable to pump a blood. Okay, so congestive heart failure generally develop through the different time periods that include chronic workload, valve diseases, hypertension, or post myocardial infarction that results into a congestive heart failure developing inside sleep. Okay, so generally this due to this reason, due to the chronic increase into the workload that results into which is due to the valve diseases, hypertension is there, or post myocardial infarction is there, so that results into a congestive heart failure developing inside sleep. Okay, then next is that acute hemodynamic stress that include, so due to this effect of that like fluid overloaded, acute valvular dysfunctions or acute myocardial infarction that results into a acute hypodynamic stress and that results into a acute congestive heart failure. Okay, so this is nothing but the congestive heart failure. Okay, now we see the effect of the digitalis on congestive heart failure. Okay, so congestive heart failure digitalis चा काय इफेक्ट आहे ते बघूया. फर्स्ट आपण त्याचा इफेक्ट बघूया ऑन कॉन्ट्रॅक्टिलिटी. ओके, so digitalis has a direct action on myocardium. Okay, so it having the ability to produce a direct action on myocardium. Okay, so increases the force of systolic concentration of heart muscles. Okay, so they produces their direct action by increasing the force of systolic contraction of heart muscles. Okay, so systolic is nothing but the contractory effect. Okay, so it increases the force of contraction of heart muscles. Okay, so they produces cardiotonic action directly by increasing the force of contraction. Okay, the forceful contraction results into the complete ventricular emptying. Okay, so due to this forceful concentration that results into a complete emptying of that ventricles with rise in stroke volume. Along with the rise in stroke volume, the duration of systole is decreased, allowing greater time for ventricular filling and heart rest. Okay, so due to this total emptying of ventricle, okay, and also duration of systole get decreased, that results into a greater time for the relaxation period of heart. Okay, so that's why heart having a more time for the rest and also for the ventricular filling, right? So diastolic size of the heart is reduced. Okay, so diastolic जी size आहे which is get reduced, hence oxygen expenditure for given work output is reduced. Okay, so that's why for the work output the oxygen expenditure जे आहे which is get reduced. The work capacity of heart is increased and greater percentage of chemical energy is used in the mechanical process. Okay, so due to the forceful contraction of this ventricle that results into a complete ventricular emptying, right? So with rise in stroke out, but duration of systole is generally decreased. Okay, and that allowing a greater time for the ventricular filling and also it provide a time for the heart rest, right? So diastolic size of heart is reduced. Okay, so heart relax झाल्यानंतर जी size आहे which is get reduced. The work capacity of heart is increased. Okay,
हार्टची जी वर्किंग कॅपॅसिटी आहे ती इन्क्रीज केली जाते अँड ग्रेटर पर्सेंटेज ऑफ केमिकल एनर्जी इज इन्क्रीज इन मेकॅनिकल प्रोसेस. ओके, सो इट प्रोड्युसेस द increase or more beneficial for the contractility of heart due to the it increases the capacity of working of heart. Okay, also greater percentage of chemical energy is used in the mechanical process. Okay, so in the mechanical process chemical energy is used. Okay, so generally digitalis does not increase energy production. Okay, so it does not increase or it doesn't having any effect on energy production for the cardiac muscles but improves its energy utilization. Okay, but म्हणजे digitalis जो आहे तो एनर्जी प्रोडक्शन करणार नाही आहे बट इट इम्प्रूव्ज द एनर्जी युटिलायझेशन. एनर्जी युटिलाइज कशी होऊ शकते ह्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करतं, दॅट इज कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इंटू अ मेकॅनिकल एनर्जी. ओके, सो त्याच्यामुळे केमिकल एनर्जी दॅट कुड बी converted into a mechanical energy. Okay, so digitalized heart thus can do same work with less energy or more work with same energy expenditure and therefore digitalis is called as cardiac tonic. Okay, so that's why digitalis ची ट्रीटमेंट ज्याला असते तो हार्ट विच डू द सेम वर्क विथ लेस एनर्जी और मोर वर्क विथ सेम एनर्जी एक्सपेंडिचर. ओके, so therefore digitalis is called as cardiotonic. Okay, so it also known as cardiotonic. Next pharmacological action we must go through the heart rate. Okay, so individuals with congestive heart failure digitalis reduces the heart rate. Okay, so it reduces the heart rate. Okay, so small doses of digitalis produce decrease into the heart rate by stimulation of vagus nerve. Okay, so it causes the decrease into the heart rate through the direct stimulation of vagus nerve. Okay, the full digitalis dose also reduce the heart rate. Okay, so full digitalis shows their effect as it reduces the heart rate. So this effect is due to the direct cardiac action and individuals with congestive heart failure the sympathetic activity is increased. Okay, so congestive heart failure मध्ये जे पेशंट्स आहेत which shows the increase into the sympathetic activity. Okay, so as compensatory phenomena, so this leads to the tachycardia. Okay, so due to the direct action of this congestive heart failure sympathetic activity is increased. Okay, so sympathetic activity increase झाल्यामुळे काय होतं त्याचं मग फर्दर मोर कॉन्सिक्वेन्सेस दॅट रिझल्ट्स इन टू अ टॅकीकार्डिया इफेक्ट. ओके, so digitalis by improving the circulation decrease the sympathetic tone thus helping in reducing heart rate. Okay, so digitalis by improving the circulation, okay, that increase the sympathetic tone and thus helping in reducing the heart rate. Okay, so this is the effect of digitalis on heart rate. Okay, now next we proceed towards the conduction velocity. Okay, so the conduction velocity is slightly increased in the atria and ventricles by small doses of digitalis. Okay, through the vagus action. Okay, so due to their vagus action that results into a slightly increase into the generally atria and ventricles small doses of digitalis. Okay, and also conduction through the AV node is depressed by both vagal and extravagal actions. This effect is therapeutically useful. Conduction through the Purkinje fiber system of ventricle is depressed by direct action. Okay, so तुम्ही मगाशी जे आपण इम्पल्स कंडक्शनची डायग्राम बघितली होती हार्टची. ओके, सो त्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं असाल की जनरली कंडक्शन जे आहे ते पुरकेंजे फायबर थ्रू होतं. ओके, सो दिस इज अबाउट द कंडक्शन वेलॉसिटी. ओके, सो अजूनपर्यंत आपण कॉन्ट्रॅक्टिलिटी बघितलं आहे, हार्ट रेट बघितलं आहे आणि कंडक्शन capacity. Okay, next we will proceed towards the blood pressure. Okay, so the intravenous administration of normal individuals show increase in a mean arterial pressure while person with congestive heart failure show no such a increase
ओके. सो काय सांगितले ते ब्लड प्रेशरमध्ये. Now next, after the conduction velocity, we must go through the automaticity. Okay, so you must have to write down into your notebook next pharmacological action in cardiovascular actions that includes the automaticity. Okay, so digitalis generally increases the ability of Purkinje fiber and ventricles muscles to initiate the impulses. This leads to the development of ventricle extrasystole or even a ventricular fibrillation is there. Okay, so digitalis, which is generally responsible for increase into the ability of Purkinje fibers. Okay, so Purkinje fibers आपण डायग्राममध्ये कंडक्शनची जी डायग्राम बघितली त्याच्यामध्ये बघितलं होतं की जो ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर नोड आहे. ओके, तो जो व्हेंट्रिकलमध्ये जातो ते एंडला जे फायबर्स लाईक प्रोजेक्शन आहे विच इज नोन ॲज Purkinje fiber, right? So digitalis generally increases the ability of that Purkinje fiber. Okay, so they improves the ability of that Purkinje fiber and that leads generally that results into a initiates the impulses. Okay, so this leads to the development of ventricular extrasystoles or even ventricular fibrillation is there. Okay, so that's why there will be a veil or properly contraction of ventricles is observed. Okay, so next action is that blood pressure. Okay, so intravenous administration in normal individual show increase in mean arterial pressure, while persons with congestive heart failure show no such increase. Okay, so generally intravenous administration केलं in normal individuals that results into a increase into the MAP, that is mean arterial pressure, while the person with congestive heart failure show no much increase. Okay, so normal individual मध्ये MAP जे आहे मेन जे मीन आर्टेरियल प्रेशर आहे ते इन्क्रीज होतं आहे. कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअरमध्ये तसा कोणताही इफेक्ट मिळत नाही. ओके, सो द इफेक्ट ऑफ डिजिटलिस ऑन आर्टेरियल प्रेशर इन द पेशंट विथ फेल्युअर आर व्हेरिएबल अँड आर युजली सेकंडरी टू इम्प्रूव्हमेंट इन सर्क्युलेशन्स. ओके, सो जनरली इफेक्ट जो आहे डिजिटलिसचा ऑन आर्टेरियल प्रेशर इन पेशंट विथ फेल्युअर आर व्हेरिएबल. ओके, सो त्याच्यामुळे जनरली त्यांचा जो इफेक्ट आहे पेशंटमध्ये तो व्हेरिएबल आहे. ओके, and are usually secondary to improvement of circulation. Okay, so त्याच्यामुळे it is an secondary type of effect which is produces in case of improvement of circulation. Okay, so the systolic blood pressure may rise with increase in ventricular stroke volume. The systolic blood pressure falls. Hypertension is not the contraindication to use of digitalis. Okay, so the systolic blood pressure may rise with increase in ventricular stroke volume. Okay, so due to the increase into the ventricular stroke volume that results into a systolic blood pressure get increases. Okay, the diastolic blood pressure falls. Hypertension is not contraindication of the use of digitalis. Okay, so त्याच्यामुळे सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज झाल्यामुळे दॅट रिझल्ट्स इंटू इंक्रीज इंटू द ब्लड प्रेशर. डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज झाल्यामुळे दॅट रिझल्ट्स इंटू डिक्रीज इंटू द ब्लड प्रेशर. ओके, बट दिस इंक्रीज इंटू द ब्लड प्रेशर दॅट इज हायपरटेन्सिव्ह इफेक्ट ऑफ डिजिटलिस विच इज नॉट इंडिकेशन फॉर द यूज ऑफ डिजिटलिस. ओके, त्याच्यामुळे हा जो इफेक्ट आहे हायपरटेन्शनचा तो डिजिटलिसच्या यूजला कॉन्ट्राइंडिकेट करत नाही. ओके, नाउ नेक्स्ट ॲक्शन इज दॅट व्हेनस सिस्टीम. ओके, सो जनरली डिजिटलिस कॉजेस डिक्रीज इन व्हेनस प्रेशर. ओके, सो व्हेनमध्ये जे प्रेशर आहे दॅट कुड बी अ डिक्रीज विथ द हेल्प ऑफ डिजिटलिस. ओके, इन द इंडिव्हिज्युअल विथ कंजेस्टिव्ह heart failure. Okay, which is a secondary to the improvement in the circulation. Recently it is found that digitalis lowers the venous tone and increase the peripheral blood flow in individuals with congestive heart failure. Okay, so generally digitalis which causes the decrease into the venous pressure. Okay, in the individual with congestive heart failure. कंजेस्टिव्ह हार्ट फेलियर या पेशंटमध्ये जनरली व्हेनस प्रेशर आहे दॅट विल बी डिक्रीज विथ द हेल्प ऑफ डिजिटलिस. ओके, which is a secondary to the improvement of circulation. This is the secondary effect for the improvement of that circulatory effect. Okay, recently it is found that digitalis lowers the venous tone and increase the peripheral blood flow in individuals with congestive heart failure. Okay, so venous tone decrease केल्यामुळे that results into increase into the peripheral blood flow. Okay, in case of congestive heart failure. Okay, so त्याच्यामुळे congestive heart failure मध्ये it is an beneficial for because they produces the effect on venous system. Okay,
Next section of digitalis, that is refractory period. Okay, so refractory period we already discussed in introductory part. Okay, so it is nothing but the minimum interval between two impulse propagations. Okay, so what is the effect of that refractory period? Okay, refractory period वर काय इफेक्ट आहे त्याचा? So it is the period after onset of depolarization during which stimulus cannot evoke the contraction. Okay, so refractory period, it is an period after the onset of depolarization during which stimulus cannot evoke the contraction. Okay, so digitalis provoke the functional refractory period of AV node. Okay, so AV node चा जो refractory period आहे तो काय करतोय, तो प्रमोट करतोय. ओके, दॅट लीड्स इन टू द डिक्रीज इन द ट्रान्समिशन ऑफ नंबर ऑफ स्टिम्युलाय फ्रॉम द सुप्रावेंट्रिक्युलर पेसमेकर टू द वेंट्रिकल्स. ओके, so generally refractory period, it is a period after onset of depolarization during which stimulus cannot evoke the contraction. Okay, सो जेव्हा रिफ्रॅक्टरी पिरियड हा आपण कधी म्हणू शकतो की जेव्हा डिपोलरायझेशन स्टार्ट झालेलं असतं. ओके, डिपोलरायझेशन स्टार्ट व्हायला आणि त्याचा जो कॉन्ट्रॅक्टरी इफेक्ट मिळणार आहे त्याचा जो मधला पिरियड आहे विच इज अँड रिफ्रॅक्टरी पिरियड. ओके, सो डिजिटॅलिस प्रोलॉंग्स द फंक्शनल रिफ्रॅक्टरी पिरियड ऑफ एव्ही नोड. ओके, सो ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर नोड आहे त्याचा जो रिफ्रॅक्टरी पिरियड आहे तो काय करतोय, प्रोलॉंग करतोय. ओके, दॅट लीड्स इन टू द डिक्रीज इन द ट्रान्समिशन ऑफ नंबर ऑफ स्टिम्युलाय फ्रॉम द सुप्रावेंट्रिक्युलर पेसमेकर टू द वेंट्रिकल्स. ओके, सो त्याच्यामुळे वेंट्रिकल्सला जे स्टिम्युलाय पास होणार आहे त्याची क्वांटिटी डिक्रीज होते अँड दॅट results into a better improvement into the contractility of heart. Okay, so these are the some pharmacological actions of digitalis. Okay, next part आहे extra cardiac action. Okay, or the effect of digitalis along with the calcium ions. Also the pharmacokinetic property of digitalis, adverse drug reactions of digitalis, digitalis toxicity treatment. ओके, द प्रिपरेशन अँड थेरापेटिक युजेस. ओके, हा जो पार्ट आहे तो आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये, ह्या लेक्चरच्या नेक्स्ट पार्टमध्ये कंटिन्यू करूया. ओके, सो इथे फर्स्ट पार्ट आपल्या लेक्चरचा संपलेला आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जर कोणताही पॉईंट कळला नसेल तर तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून विचारू शकता. ओके, सो आत्तापर्यंत आपण डिजिटॅलिसची मोड ऑफ ॲक्शन बघितलेली आहे, त्याच्यानंतर त्याच्या फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्स बघितलेले आहेत, त्याच्यामध्ये कार्डिओव्हॅस्क्युलर ॲक्शन्स बघितलेले आहेत. ओके, सो डिजिटॅलिसचा इफेक्ट हार्टच्या कॉन्ट्रॅक्टिलिटी, हार्ट रेट, कंडक्शन वेलॉसिटी, ऑटोमॅटिसिटी, ब्लड प्रेशर, वेनस सिस्टीम, रिफ्रॅक्टरी पिरियड ह्याच्यावर काय इफेक्ट आहे ते आपण इन ब्रीफ इन डिटेल एक्सप्लेन केलेलं आहे, डिस्कस केलेलं आहे. ओके, सो तुम्हाला ह्याच्यात कोणताही पॉईंट कळला नसेल तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून विचारू शकता. ओके, सो इन नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू विथ अनदर एक्स्ट्रा ॲक्शन्स ऑफ डिजिटॅलिस. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच अ सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. थँक यू.